Good evening, folks. My name is Jean-Claude Sanon, welcoming you on Camera Mosaic on MCTV. And I know you probably expected that it would have been Yves Cajus, but this time it's the new face in town. And certainly we're going to be hosting with our two guests who are here this evening of some informational documents that you're going to be interested in, because what we're talking about will be about transportations. And the department that handles that is MassDOT. Just name it as such because this is the brand name that is out there. Very, very tangible information that you're going to like. Take a seat. Trust me, you're going to learn so much about transportations here in Massachusetts. My two guests for the day happens to be one of our owns. There's a purpose for Lionel Lucien, who is in the house with us, because he's going to help also our community to understand and elaborate a little bit on the issue that John Lozada is going to be speaking about. And that will certainly help you understand the languages of what is going on. Gentlemen, why don't we start with the two of you as far as introducing yourself to the audience of MCTV, and it is a pleasure for me to have both of you here today. Thank you so much, Jean-Claude. My name is John Lozada, as you mentioned, and I'm what's called Manager of Federal Programs for the Massachusetts Department of Transportation, and I oversee two big programs at MassDOT. One is with the Americans with Disabilities Act to make sure everything that the Commonwealth transportation system owns is accessible for people with disabilities, and the other is to oversee something called Title VI of the Civil Rights Act of 1964, which we'll talk about more today. All right, thanks a lot, John. And let's go with the men that I have somewhat, then get the last name properly. Lionel Lucien, I was thinking of your brother, I'm sorry. But it's the little brother. The little brother sometimes have priority over the big brother. No offense, I always hide behind my big brother. I'm pretty comfortable with All right. Again, thank you, Jean-Claude. Thank you, Camera Mosaic on MCTV, for welcoming us here. Today I'm Lionel Lucien, and I'm a manager of the Public-Private Development Unit at MassDOT. The Public-Private Development Unit oversees all major private development projects that support economic development in Massachusetts. As such, I'm pretty much responsible for looking at all the needed transportation infrastructure that are required to accommodate the traffic impact associated with a larger project. I mean, if just an example I can mention, when you're talking about all the major casinos that are currently a topic of discussion here, pretty much represent the state on a technical aspect to discuss with all the developers on those projects, basically. So I support a lot of other economic development initiatives, basically by MassDOT, by the governor's office, or by other state agency, basically that require some transportation infrastructure. And I think transportation is one of the topics that bring us together here today. So I'm pleased to be here. Thank you so very much. I know I've been in this part of the state for a long, long time, because I was a young man that arrived here back in 1975 from overseas. But however, MassDOT is not, it's not a brand name that is yet being completely understood by everybody out there. Because, well, it was recently introduced, should I say, although it's been a few years, but still, folks are just getting used to it. What is MassDOT? Sure. So MassDOT was an idea that came up through the legislature and was passed into law in 2009. And the idea was we had all these separate departments in transportation that we brought onto one house. So the Registry of Motor Vehicles, the Highway Division, the MBTA, we have a Rail and Transit Division. All of those came into one organizational structure, and that made it sort of easier for us to then have administration over all of them that didn't replicate, that didn't duplicate the administration in every instance, right? So that made that easier. And also it gave us greater authority to be creative in the way that we develop projects and what have you. And one of the things I was hoping that Lionel would do today is sort of talk a little bit, not to translate for me, but to sort of explain to the community in Haitian Creole exactly what I just, the idea of what I'm talking about, but also to help make sure the community understands at depth how they can play a role. Before we shift gear to Lionel, as far as the Haitian Creole portion is concerned, but for the sake of history, I know this whole thing happens under the reign of Governor Deval Patrick. Yes. Was there an incident that has caused this coming together? Because I'm trying to brainstorm, I mean, going way back of some issues that was going on into the transportation department. And it was because of that incident that
they have brought all of them under one umbrella? I don't know that it was one incident, but it was a multiple, you look at the reality of our economic situation in the Commonwealth, and you look at people sort of spending money on human resources times different agencies. You look at civil rights, which is the work that I do, and the civil rights should not have to be then created in each different transportation unit. We have civil rights for all. So these were different ideas that the legislature talked about. Whether there was waste in terms of these processes being duplicated, whether projects were sort of delayed because you didn't have as much authority or autonomy to do the work that you do. These were all parts of the considerations that went into the thinking that said, let's form one multimodal transportation organization for the Commonwealth. And Governor Patrick clearly pushed for this as a cornerstone piece of legislation within his administration. Beautiful. We will come back certainly to the fact of the Disability Act and the Title 6, because I think the two of them somewhat intertwined. Yes. Because we know what happened with our senator who's passed away. The disability issue has been one of the greatest concerns. So the Disability Act under the reign of Kennedy, I would presume. So I think this is going to be very interesting. But let's shift gear in terms of changing tongues by going to Lionel, banonti approche de exactement ça John Lozada so dire là pour que la communauté soit capable de comprendre l'essence. C'est pas une traduction pour le faire de toute façon, nous allons comprendre ça, mais vous capable comprendre l'essence de ce qui a déroulé là. Rapidement, pour demander John à savoir que qui ça qui vient mettre MassDOT et together. C'est pour me dire que à travers les années, transportation a évolué tout aussi bien. Et John mentionnons mot là multimodal basically. Il revient à un point que qu'on y a pas qu'à considérer différents modes de transportation séparés, comme ça pas prendre train pour quitter le séparé, route là pour quitter le séparé, ou bien bicyclette, piéton pour quitter le séparé. Tout ça c'est au besoin de intégrer ensemble et pratiquement pour certaines connexions entre différents modes pour leur sortir ou conduire machine ou parquer dans station train ou ka joindre train pour aller travailler pratiquement. L'arrivée, on doit prendre train tout aussi bien avec bicyclette ou ils vont côté ces bicyclettes là ou ka monter ou prendre bicyclette là arriver ou bien si c'est marcher ou marcher. Donc ça sont aspect que et transportation a évolué que tout le monde obligé de comprendre, il vient beaucoup plus efficient ou arriver ou aller de point A à point B beaucoup plus rapidement et puis il coûte au moins en plus que bénéfice que le venir au point de vue santé tout aussi bien le que comme si on pas obligé de chita 2 heures de temps frustré nos machines et pour pas jamais arriver qui coûte au aller. Tout ça vient créer une sorte de base pour que les différentes agences et puis au niveau politique ils viennent ou une certaine nécessité pour venir faire toute agence à travailler ensemble pour de façon que la transportation a fait beaucoup plus efficacement basically. Donc et sous leadership d'un gouverneur Patrick avec différents secrétaires de transportation qui gagnent pendant les dernières années donc ils deviennent faire approche ça faire des études et puis venir mettre toutes différentes agences ça tout ensemble que jusqu'à présent qui a fonctionné comment demander John mais c'est pas remarquer tout est gain une sorte de on dit même un dégât même qui t'est causé que unité ça va venir fait pour venir créer MassDOT parce que avant dans chaque agence ça regarde chaque nèg qui t'a dirigé semblait qu'il était un pic de la Mirandale t'a fait payo ainsi donc moi pense que c'est à travers chemin ça pour venir plus bien contrôle de toute connexion de moyens de transportation qui fait que le gouverneur de Val-Patrick était obligé de parler avec MassDOT. Par contre, ce sont l'histoire ça, en tout cas. Oui, dans certains sens, bon, quand limiter dans le domaine et transportation, même parfois au point de vue que fonds que y a cherché pour faire des projets, en général, différents chargeurs ça qu'on a fait compétition pour fonds ça. Qu'on y a le que vous venez mettre ensemble, on peut réellement définitivement utiliser comme ça beaucoup plus efficacement. De même, tout un certain contrôle tout et puis en plus tout ces approches que vous venez gagner en tout que transportation est supposé maintenant de point A à point B beaucoup plus efficacement. Quel que soit le mode que vous utilisez, quitte ces trains que vous utilisez, quitte ces machines, quitte ces bicyclettes ou bien quitte ces à pied ou pour aller pratiquement. Je crois que c'est un point clé qui fait que effectivement il beaucoup plus bénéfique tant pour le public là tant que pour les taxpayers money cap dépenser pour venir mettre toute l'agence ensemble pratiquement. Les nous retourner peut-être dans fin clôture là en déclaration de Marie Wash qui pas bien entendu depuis que sorti qui fait qu'on est que Boston doit soucier 11 ans la question de casino m'a va sauter dans la clôture. Je vais suivre ça nous là je dis non on suit avec transportation toujours que on dit que
des fois chita dans mi-temps yo pour capable parce que ou capable monter à travers la transportation comment va affecter ville de Boston. OK? Ça que nous pas faire politique. Vous d'accord? N'a pas essayé, oui, mais très limité dans le contexte ça, mais on va essayer que j'aime répondre. We will let John handle it too as well, so we'll have some fun. We're shifting back and we're coming back to our English versions with John Lozada. Am I saying this right, Yes, John? absolutely. Because I know it's the most sensitive thing. No, Although I have been a victim here in this country, I have been named Jean-Claude, JC, and all of these surnames. But however, we're in Spanish, pronouncing some of these names is very important. What is a metropolitan planning organizations, and what is the role of this transportation planning? Sure. So any project that we build in transportation has to come through an idea. The idea has to be reviewed by people, and then that has to. We look at the regions of the whole state. By federal law, they have to have what's called a metropolitan planning organization, and that's a body that consists of the mayors. It consists of our organization. The Secretary of Transportation chairs all of the metropolitan planning organization units. The federal government is involved, city councilors. So those groups come together on a regular basis, and they form the plan for transportation for that region. They look at different projects. They do studies that identify where there's accidents that happen on a recurring basis, or there's an initiative. Somebody wants to build a new big business or something like that, and so they're going to need roads. So these kinds of issues get studied. These are public meetings, and these meetings are not they're open to the public. The public is invited, but too many times the public is not coming to these meetings. Now you're saying it's open to the public is invited. They are invited after the study is ready to be presented? Because normally I know the study is being done by the professional in the fields who would come with the different, should I say, plan up pictures of this is how it's going to be, and so the whole layout. Yes. Is it at the time, or is it just from the get-go? Even the idea of the plan itself and what the plan will focus on is discussed. So you have a chance to be there in these meetings at that point, as well as when the presentation is presented. John, I've been at several of these meetings, and there goes the great concern of most people out there in the neighborhoods most of the time. They come and shovel it into our throat. They don't even give us a chance to really have anything to say or to do about it. And they don't think that we know, or we are, should I say, informed or educated enough to be able to be a part of the plan. So therefore our input is in vain and so on and so forth. What do you say to that? I don't believe that's exactly true. I mean, I feel like, well, first of all, if you cross the street and you see a car coming, and the car is always, you're always at risk of your life because the light doesn't work, you know a lot about transportation now. You have a reason to come to that meeting because you have a concern. I think that the trick of it is that we don't all have advanced degrees. We don't have years of experience in transportation, but we have a sense of where we live. We have a sense of how difficult it is to get to our work, to get to the grocery store, and what it is that we would like to see to be different. That's what these metropolitan transportation organizations are about. They have public mic sessions or open, where people can say whatever they want about the projects or about, concerns that they may have at either a local or statewide level. And then what happens is that because these are regulated organizations by the federal government, you really have to make sure that when people ask questions that responses are given. The other part of this is that there's a big civil rights component in all of this work. So we have to make sure that people are invited not just in English, but in Haitian Creole and Spanish, those languages that are in the communities that live where the Metropolitan Planning Organization is. So the demographic is being well considered in terms of the inhabitants of that area. Precisely, and even more so because what our civil rights unit, which is where I work, has been studying all of that information, putting it into what's called the Title VI program, and we'll talk about Title VI in a little while, creating a public participation plan that we use to educate everybody who works with the public in transportation on how the business is supposed to work, of making sure the public input is both brought into the discussion, weighed, and valued. So, go ahead. Et Jean-Claude, si je peux ajouter un petit peu à question là, comme faire suite à question là, tant en tant que dit que haïtien est tout aussi bien que
de perspective, mais comment employer MassDOT, gain plusieurs opportunités pour le public là, plus spécifiquement, le public haïtien, pour participer dans différents projets. Ça, au niveau études d'abord, ensuite tout aussi bien au niveau les projets à implémenter. Il y a plusieurs rencontres en général, et rencontres publiques qui fait pour les projets fait commencer les initier. C'est là ça au niveau études là pratiquement. Donc, il prend input tout le monde dans un certain sens. Donc, par contre, si que effectivement, bon, nous avons toujours blâmer tête, nous est-ce que nous faisons un travail à 100% pour aller dans la communauté pour faire, yo connaît que le projet ça a fait. Et on va tout encore pour nous comprendre. Parfois, études, ça c'est études qui prend 10 ans. C'est pas comme si on peut être aujourd'hui et puis ouais, dans 2 ans, on va commencer. Parfois, comme si il y a une sorte de fatigue de population en tout. Là, on peut être dire que le projet ça peut-être que c'est dans 5 ans, dans 6 ans, on va l'implémenter pratiquement. Donc, c'est études de planification. Ça, il y a études de projet. Le projet, ça comme si beaucoup plus rapide. Planification en fin de fait, d'ailleurs, on sorte de participation de public là qui va idée pour tout projet ça. Et puis qu'on y a alors un plan vraiment ça pour implémenter à son l'autre opportunité dans ça les 25% design stage là que vous venez avec plan urgent que vous prenez le météo, vous présentez le bas public là, vous demandez pour faire des commentaires tout aussi bien avant que l'aller dans 100% plan, c'est là ça qu'on plan pour le compléter pour y aller dans la construction. Donc il y a plusieurs étapes et à différents niveaux que il y a moyen pour le public la participer. Mais peut-être que c'est peut-être là que Wall John que la PCI facilité dans le sens que il y a une série de barrières qui pas supposé là qui c'est barrières de langage, qui c'est barrières de mobilité pour faciliter comme c'est pour population hein, et surtout haïtienne viennent participer dans le projet ça. Nous connaissons que une question de culture. Alors, il y a un choc là des deux côtés. Il y a nous-mêmes, en tant que peuple haïtien, qui va habituer à ce que le gouvernement vienne chiter ensemble avec nous, détailler plan, aller voir pour nous entrer dans le plan, pour nous commencer à dessiner le plan ensemble avec eux. Nous n'avons pas une culture ça. Ça, c'est peut-être une raison qui l'auteur qui en pile nous-mêmes pas paraître dans la réunion. Mais alentours, de la part de MassDOT, il y a pour venir apprendre, apprendre à venir compétent culturellement parlant pour qu'on comment pour me faire pour moi joindre à monde ça qui meilleure méthode qui meilleur moyen de communication est-ce que MassDOT aussi même tout comprendre ça est-ce que utiliser ressources ça tel que ou connaît que il n'est pas sans savoir que c'est 65% de la majorité de la population qui écoute la télévision avec radio est-ce que utiliser ressources ça pour faire ça avec les mots que les outreach là avec la population ça tout à la fois. Alors, ouais, bon, une question là qui vient de tête là-dedans, ça, on va comment on va le dégager là. Bon, et il y a beaucoup d'efforts qui fait dans ce sens et pratiquement. Pour être John et parler rapidement au niveau civil right là, on sait de efforts qu'a fait que nous utilisons pratiquement un logiciel software GIS côté APC ouais comme si que qui côté majorité population haïtienne concentrée. Et peut-être ou même Jean-Claude qui est dans la communauté depuis quelques temps, ou est que Jean population haïtienne dans des années 80, moi je suis en 86, disant que il commence à déplacer. Côté nous qu'on a parlé de Matapen, Dorchester et High Park autrefois. La communauté haïtienne un petit peu partout dans South Shore là qui va parler de Randolph, Stoughton, Kenton, Brockton comme si que bon coin là. Bon coin de là. Dans North Shore là longtemps qu'on a parlé de Cambridge, les montré ici c'est Cambridge qu'on a comme haïtien, on parle de Lynn, Everett, Malden, Melrose, Medford, côté il commence à pratiquement épandé.